the Spirit of our God, whom we are honoring in this votive Mass of the Holy Ghost, moves in times and places, and in times and places raises up souls for a specific work. This was the case in the period of the Counter-Reformation, when great giants, like the saint of this day, St Robert Bellarmine, oriented himself towards the young Jesuit order and used all his skill, his mind, his energy to force people to think about the truth, the whole truth, and nothing but the truth, to such an extent that he was able to fight Protestantism on its own terms and with its own arms. He was able to teach and study well the sacred languages, Greek and Hebrew, and to do good spiritual and scriptural scholarship, very much equal to what the others could do, and also to reason logically. And he became the apologetic expert for the time and for also 3 centuries to come. All those who needed the skill of apologetics looked to him and to his work. He worked well because he didn't need to raise his voice or become aggressive, and that actually helped. He first of all presented in a balanced and respectful and courteous way the other side, the Protestant argument and point of view. Therefore, he was not attacking a caricature. So skillful was he that actually Protestants would come from as far away as England to hear him. He went as far as Paris and Louvain, as well as different parts of Italy, and he had the gift of an orator. Even before the priesthood, that could be seen. He spoke well and attractively. And in England and in Germany, they got to work to counterbalance his arguments by new ones of their own. But each time, his mind won through, and he made many converts. Now, we draw from him this lesson. The truth stands up on its own feet. When a person is losing an argument, he deflects the attention and makes an argument often ad hominem, to the man. That is, he attacks a character which actually has nothing to do with the truth. It's an issue to avoid the truth. He, on the other hand, had such a logical mind that he knew how to oblige people to get to the truth and remain with it, and argue and see through the case. And the case stood up. Why? The truth is well able to defend itself when presented clearly. That we can take away with us in any conversation whatsoever. If we're raising our voice, we're losing the argument. If we're totally serene, we actually disarm the one who's trying to conquer us. The Lord himself was the model. Il santo di questo giorno, San Roberto Bellarmino, era di una famiglia nobile in nostra zona, in Toscana. Era da Montepulciano e lui era brillante, stava per diventare medico, però ha optato per un'altra scelta, i gesuiti, è diventato un grande insegnante, professore, uno studioso, sapeva il greco, l'ebraico e era un esperto di tutta l'arte dell'apologetica cristiana, cattolica, e lui ha insistito sulla logicalità, la forza stessa della parola ben discussa
senza altra cosa, senza mai aver bisogno di levare la mano e la voce, soltanto alla forza della parola stessa e della verità che si difende perfettamente quando è ben dimostrata. E così ha avuto un effetto enorme durante la Controriforma e per 3 secoli le sue opere furono studiate come il punto di riferimento per l'apologetica cattolica e un corpo che tiene. Questo è una cosa per noi anche. In qualsiasi discussione basta mostrare i fatti, la verità, e senza girare l'argomento verso l'uomo. Questo è una scusa, una perdita di tempo. Lo fanno tutti per evitare la verità. La persona di buona volontà desidera sapere. Il problema è lì. Se abbiamo davanti a noi una persona che non è di buona fede, non è di buona volontà, il problema è lì. C'è una malattia spirituale. Invece la serenità, sempre posseduta, dimostrata, nel possedere la verità, con fiducia e confidenza totale, disarma, dà anche una forza di persuasione in se stessa che è maggiore. Il Signore stesso lo aveva, lo dimostrava davanti agli avversari. Era Lui la verità. Chiediamo anche allo Spirito Santo di darci la capacità di ascoltare prima, di ricevere prima la parola giusta, di maniera che Lui parli in noi. È molto più potente. Poche parole ben indirizzate hanno una potenza anche maggiore di troppe parole perse nell'aria. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito